ಪೀಪಲ್ ಸೇ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು AIML ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದು. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Nowadays, the idea that we are trying to look at is more than the degree abroad. We are more interested in the diploma abroad. Because students should not be spending so much of money on money and time on this. One thing you can be sure of, PES will continue to experiment, do newer things in a different manner, and we will be more impactful. If the government wants to take leadership, identify poor meritorious kids, we are prepared to support them 100% and bring them into the PES system and take them through the entire journey. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವಿವೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ DCETನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗ ಹಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಕನ್ನಡ ರೂರಲ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. MRD ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಬಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅವನು ಸಿಯಾಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಅವನು ಯಾರು ಡಿಪ್ಲೊಮೋನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಈ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ನನಗೇನೇನಾಯಿತು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಅವನ್ನ ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವರು ದಟ್ ಚಾರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಈ ಸೆಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ 50 ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಯಾಕೆ 32 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ 32 ಕೋಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, 10 times that. ನೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿನ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸಂಬಡಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಬಡಿ whom he can make an impact for, whom he can mentor, let him make a contribution there. That itself is going to be satisfaction. That is our attitude. That's the PS way of looking at things. That is the kind of commitment and a kind of service, charity. Yes. Passive charity. You believe in passive charity? Yes, absolutely. We believe in empowerment. We need to make sure, not creating employees, creating employers. They should be in that position to say that I can do charity. I should build that capability in him. Sir, why University of VTU, Vishweshwaraya Technical University, government institutions are unable to incorporate this system into the government sector? The issue that is there is, it's a question of ownership. Government is there. Allala, ownership ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, PSA ತಗೊಳ್ಳಿ as an example. Father was able to get it to this stage. He was able to pass on that the organization to me. In government, how will it happen? IITs ಇರ್ಬೋದು, NITs ಇರ್ಬೋದು. 32 ವರ್ಷ I have been there in the helm of affairs out here. In which private, in government organization, the head of that organization is there for 30 years. Yes. You cannot plan. You cannot plan, you cannot execute. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ 2 terms ಅವರಿದ್ದರು. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟರ್ನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 terms ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು 2nd term ಈಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ. ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? No nepotism, no corruption, nothing. Pure merit only that is going to be there. He is going to be, next vice chancellor is going to be a meritorious person who is going to be occupying that particular this thing. So when he has not... Earlier, elittu sir, nepotism mattu
ಕರಪ್ಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ It ದೇರ್. was not there. If you look at, as you have said, Bangalore ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಇದ್ದಾಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ HN ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು? Those are all respected positions that are there. Nobody even thought about it. ಏನು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರೋದು ಅದು ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವ್ರ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಆ ಲೆಗಸಿ ಇತ್ತು. ಇತ್ತು. ಸೊ the question that comes in is that people know the dilution that has happened. It's not that we need to show the mirror to them. ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ 4 years? No, things are now, I can tell you, it's becoming very, very competitive. Even the government is waking up to this particular reality. ಸೊ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ 100% ಸರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು? ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅದಾಗೋದು, ಎವ್ರಿ 4 months ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿದೆ 1,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಅವ್ರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಅದನ್ನು, ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. This tendency should be started. Yes, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಶುರು ಸರ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು 1 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, 4 ತಿಂಗಳು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರೇ 4 months. 4 months and residential program in a campus like this. How many strength you will have for that, sir? 120 students per batch, sir, for 4 months. What kind of jobs they are provided? All manufacturing industries ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ sir jobs. Is it equivalent to ITI or more than that? No, more than ITI. They're all getting jobs around 5 to 6 lakh rupees per month, per annum, and over a period of time they have a consistent growth. Toyota is hiring. Apart from its PS activities? These are not PS students, sir. These are non-PS students. ಆ CSR ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು only 20% you should restrict to PS ಅಂತ. These are for people What is the admission criteria for that? ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Engineering ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Okay. So that least after engineering graduation, whoever has not got a job after engineering, in the sense that ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50% of them should be given to women ಅಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಈಗ branches as such except CS and EI, there is no value for other courses, mechanical, Sir, you are actually, automobile. No sir, you are mistaken. It was the It's case. a tendency I am telling. No, sir. it was the case. But Why those departments are closed in rest of the institutions? So the reason, private colleges? Sir, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ this herd mentality, like what I told you in 1996, ನಾವು 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೀಪಲ್ಸೇ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು AIML ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Saturation will be there. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಇನ್ ಏರ್ಬಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, Mercedes wants people, all these other companies are wanting manufacturing talent, electrical talent, automobile and mechanical. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಗಾಯ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಅವ್ನು 30,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. The quality of the student is very poor. Qualitative students should come there. So quality students ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ, a lot of good things are going to be happening. That's the reason why we are increasing the scholarship amounts for our masters and PhD students. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. This is a case study for people to understand how you can run an educational institution. There is no personal agenda in this. How is your R&D in the institution, sir? Very good. That's what I said, sir. ಈ PhD numbers, last year, as I give an example, ಈ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರ್ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ 2 years ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 2 targets set for ourselves. 50 ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ವಿ ಸೆಟ್. 500 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್. 50th ಇಯರ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 50, ಬಟ್ ವಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 38. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್
as well as academic development. 100%. See, if you have to be ranked as a top university in the country, both research and employment should go hand in hand. Our research profile is a function of our PhD and faculty quality. Our employment potential is based on the student quality that we are going to be getting and training them appropriately with the requisite skills. So I think both of these things have a balance in terms of how we need to do. World-class institutions should be both a teaching and a research institution. How about experience in the companies could be provided in the campus, sir? ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒನ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. No, they go to company or company will come and ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸರ್. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 12 centers of excellence. In these centers of excellence, if our students do internship, we pay them a stipend also. Okay. We pay them 200 rupees. What is that concept of companies in the campus? The concept of companies in the campus is there are like forgood.ai as an example. IOTA is another company that is there on campus. These are all companies that are working in areas like AI irbodo, Internet of Things irbodo, cyber security nalli, they are all working. These students are already doing capstone projects in those areas. They take up application-oriented work for various industries on campus through these industries, for which the companies will pay them a stipend while they are doing their project as an internship itself. So that's the reason why I'm trying to say around 20% of the students on our campus today earn enough while they study itself, by which their education is zero, not there at all. The entire recovery is going to be done in the campus itself. So, one more concept was there to send the students to abroad. Another course you have introduced in your campus. Yes. What kind of function? See, I think those were times wherein we initiated these activities when All India Council for Technical Education was more active and not allowing us to increase our intake. We don't need to send our students abroad to get the education that they have got. But unfortunately, since the government put restriction on our growth, that was the only way that we could get them to associate with us and then go abroad. Nowadays, the idea that we are trying to look at is more than the degree abroad, we are more interested in the diploma abroad. Because students should not be spending so much of money on money and time on this. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸಮ್ಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. The cost of the internship was very notional. The cost of travel and stay was very expensive. So now we are trying to do the reverse. Our program ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That international resource na we pay for his flight and stay. It is cheaper for us. But to create that ambience and feeling? Illa sir, you would be surprised. Those teachers are saying the ambience and feeling here is much better. Much better than America. No, you will be surprised. Yeah. Our faculty had gone abroad recently and they came back and they just said, sir, please. Nothing is different. There is no USP anymore of this saying developed nation and underdeveloped nation. We have moved far ahead in this competition. So let us concentrate on showcasing ourselves better. Sir, one more lastly, I'm trying to ask you that what ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲು ಸಬರ್ಬನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, why can't you extend your educational services to the rurals rather than Bangalore? Sir, I'll give you an example. ನನ್ನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, when I finished in Bangalore, why did I go abroad to study? It was for exposure. Not for any other thing. So a student who is going to be there in, say, Mandya, a rural Karnataka, he wants to come to the capital. Because one, his exposure will employability is there in Bangalore. Employment is there. There is nothing else to it. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ 11th and 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು 20 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸು, ಖರ್ಚಾಗ್ತಿರೋದು 70 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಬೆಟರ್. ಸೊ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಲಾಜಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಫ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ MRD ಫೌಂಡೇಶನ್, take the best kids in rural Karnataka and give them free education with us. Yes.
ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು? ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮಾತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ RTI ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. RTIನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಜೆನ್ಯನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ RTI ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ಫೀಸ್ ನಾವೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್. As an organization, it is for us to be very creative in these kind of new opportunities that we need to create for people who don't have access. And that's what we are trying to do. I think one thing you can be sure of, PES will continue to experiment, do newer things in a different manner, and we will be more impactful than what people have been talking about. A conservative approach is ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಈ ಸೂಪರ್ 30 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ IIT ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡು ಪರಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ದೇ ಟೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ RTE program can identify, if the government wants to take leadership, identify poor meritorious kids. We are prepared to support them 100% and bring them into the PES system and take them through the entire journey. ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ PES ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನಿಂದ PhD ವರೆಗೂ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ರು 40% ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಯರ್ ಥಾಟ್ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ Civil service is also lobby. Yeah. Civil service training is also lobby in Delhi. Correct. So They are spending a lot of money on that. correct. So what we are trying to say, next ಅವರು ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, we want to make a civil service training center which is for free for meritorious students of Karnataka only. Very good, sir. Excellent. Because unless our people are going to be in administration, how will they take care of the welfare of the state? System cannot be At changed. least in the sense that they are not biased, and if there's a fair thing that is going to be there, they should be there to take those decisions in those opportunities that are there. So that is what we are looking at, saying, making impactful activities in that space. Similarly, we are also looking at trying to say that ಈ sports area, we have created wonderful infrastructure that is there. So meritorious people who are sportsmen, we want to encourage in 6 sports. We are not looking at one dimension only. PES ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ, we should be a center which will encourage. Now it is a holistic approach. Yes, every single aspect that is there, we want to concentrate on it. And I'm very sure we have had this conversation now. 5 years later, I can talk about what is different from what we did today to what we talked about 5 years later. So how you would like to continue this legacy, sir? No, 100%. Because it is ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಬಂತು, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ? No, this is ಕಂಪನಿದಲ್ಲಾದರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. So, yes, luckily in the sense that these things have been instilled very strongly by that generation. My sister is a doctor, my brother-in-law is a doctor. Both of them look after the medical school that we have. So to that extent, the ownership is not lost. And the same thought process is there also. My son works for Google in the US. So he works in Manhattan in the AI area. Quite a lot of these AI changes that we are talking about in PES has been his thoughts only, in addition to whatever we had in terms of As per requirements. As per requirements. Global requirements, he sends the demands. Yes. So many a time what happens is, for PES to afford a mentor of his ability also is not going to be there. ಬಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡು ಸಾಕು. ಸೊ ಫ್ರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. So that's the kind of thing that we are trying to see. My daughter studied here, and then she also went to Carnegie Mellon, worked there. She came back, she settled down. She's the director of strategic initiatives. At the ownership level, PES has a lot of people committed. My nephew who is there, Bharat, he has also got his MD in orthopedics. So that's another family, all in medicine and allied. They are only. working for medical field. Medical field. So we are there in the engineering and the technology side of things. I think, and we are all committed to this field. Education for us is something which is not going to be taken like an accidental activity.
Our priority one is education. There is no other thing that we are going to be concentrating upon. When people ask us, are you politically inclined and all the things that is there, I'm zero politically inclined. I'm not at all interested. Even father had that attempt. Yeah. He was nominated at least. Correct. So then I'm agnostic to any political group. So when I talk to any of them also, I first tell them, sir, I'm not politically inclined. First clarification on that count, primarily because of the fact that I said, here is an opportunity. This is a conversation that I had with our founder also in his last days. I said his contemporaries, a lot of them are politicians, a lot of them are judges, a lot of them are civil servants, a lot of them are very famous people in the society. And I said, is there anything that you felt that maybe something did not work out for you? And then the conversation was very clear. While they were there in those positions, they were able to do a few things, no doubt about it. They were very well known to did this. But I said, you are now left a legacy. When every year, at least 3,000 people are being graduating with jobs. It's for a legacy, for a lifetime. And in future, this number will grow. 25,000 students are getting educated with high quality education that is there. A lot of them are going to be people of that level that we are going to be producing here. I think he was a very satisfied man. That is one thing that I could clearly see from him. And he said, there's no reason for you to look back and repent and say, I could have been a lawyer, I could have been a politician, I could have done a major service. I said, no. If you are a politician, then you would have been limited by the political agenda that the party would have. You would have not been able to do whatever you wanted to do. Yeah. And in the sense that you would have been constrained to the time that you are going to be in power. But here you have an office by which you can extend whatever you want to do to how many other people is possible. And I think that's what has been the benefit of it. I think the legacy that he has left behind is on such a sound base that the only limitation is how far do we want to take it from here. And I think that with this kind of an opportunity, I'm very, very confident. 10 years is a good time to judge where we are. And I'm saying that next 10 years, you will see something significant coming out. There are lots of things that I can say, but we will demonstrate it when we can make a lot of claims. But one thing is there, in the next 10 years, we'll be on the map of India definitely as a place to reckon for education of the highest order. And going forward in the sense that I do believe, like how the software industry exploded, education also is going to be an area wherein the best of the people from across the world would look at India as a destination for higher education too. Oh, I'm people should confident about migrate here for higher education. 100%. The gaps we have already identified, and we are working on that particular thing. And I'm very, very sure that roughly around 1% of our student body may be NRIs and foreign nationals. And I can see the mix getting closer to around 5% in the next 10 years. Thank you, sir. Yeah. So, anyway, you have completely explained. ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೌ ಯು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್? So one of the things is when he said, ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಒಂದು 30 acre ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. The government of Karnataka has proposed another place called as Queen City ಅಂತ, ನಾಲೆಜ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. We have asked for 100 acres of land to be given to us. We want to make it one of the finest university campuses in the world. That's our ambition that we have. ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. Absolutely. Nothing short of that particular thing. Fully residential, world standard university. Something that personifies our founder. That's what we want to create as a legacy. That's going to be there. North Bangalore Nalli, one the international school, is another thing that we want to establish. Because scaling up to these heights will not happen with the existing campuses that we have. So it was also his intention that was there to go to north of Bangalore. He was talking about rural Karnataka, then we convinced him. In fact, he was one of the champions who said, IIT Dharwadal Bandaga, in the sense that there was a lot of things, saying that IIT, which all good IITs are in metros. Mumbai, Chennai, Delhi. So most of the old IITs that are there in Kharagpur, Kanpur, Roorkee, Yeah. they are not doing as well.
So we are trying to say, and in that time also the argument that was there is, while a lot of politicians were talking about taking these things to rural areas, to say that faculty will come and do, no sir, it is not happening. They should have set up the IIT in Bangalore. It didn't happen. So I think there's an opportunity for creating an equivalent IIT in Bangalore, and PES wants to take on that particular mantle of creating it as a private setup in Bangalore itself. And going forward, I don't see any reason why we can't attract, like you said, the best people from all over the world. Our faculty body is going to be absolutely international. The kind of uncertainty that is there in the US and other countries right now with various policies that are there on immigration, I think there are fantastic opportunities for us to attract the finest talent that is going to be there to come back home and start contributing to building these kind of organizations. So this is your dream, sir. Yes, absolutely. ಎನಿವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್, ವ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ವೆನ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್. So total your conversation, your ideology, your talks will definitely help them to elevate, to bring some standard in the educational system. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತೂ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಉಳಿದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ we need your guidance to the society, and you are the right person to continue the legacy of M.R. Doraiswamy. I am grateful to you, sir. Thank you very much. Thank you.